no ekosora ma mo mfa nse dollar o na mo mfa nkwasha bokenafo kuyayo ho niema ne bo akosoro no enu ntira saa na akọ donkuma wo mra se badwafie ho a wo mo ni abere pa se Ghana de okura yesika wo hweso e Bank of Ghana ho se ya amenado wo mo be ye o ye kyerɛkyerɛnkyɛ bi e de atia no da benya wo se bosome ne de toso de duasa we ni nuanom ya boaboa no se dumienu kase bo a ye de somwo ye ru asante bo a Benedict wo no e na asanse nyina mu na enamaba so na bo tete otimi twa so duru asoja na ase bi wo ho a OCP fertilizer ye mfa ma wo mo de ne bo efo esan so ye adwuma yie na eboa enobae ni nyina asanse esi asase afi Institute of Expert Travel and Tour akwantu ho nsem no wo mo nenim aburokyire kwan ene baabi a ehodwo na enkratasem internet no cloud internet no na wo ka cho se bio da kye ne ntwan wo se wo wantu anamon a anamon no nso da kye nkunimdie ene ne ye fa no abe heba clinic ene afoforo kan wo breko animu no ye de wo mo ebetum awiei ajapi apam dada ena mebebe nsem ya ma wo kuku Veronica Jando ne chinchima fidie ne furuma na wura MCR ho nso ba yira Grace ne dom wo mo epete wo baabi anti social media ne de say ye Facebook YouTube ana say TikTok baabi anoma na etu ho nyina ye wo ho ye nyebre na ensem no ye ntutu ne sre ne abasa emfa ma wo me sha ase e de wafiri Ghana emra ye ne bre pa sanke ne kwanse ye boso sanse ye chiwade ye boman eno eye ba ne be ma osebio nka wo mo betimi afa wo ho ama yeye no ye se ne de be ma timi fa ne yonko be ma sa na oba nso timi fa ne yonko be bi kura kasa opedua obi nso se won de enso mumwa no wope ana wura me bi kura timi wa abo e ma yeye ne no na Ghana eba ya mamre ne ya mane nso a etia yesoma hodo nyina nso etia ne mpo yemfa ni nkomo e ofie ne no na badwafo hyehye ho mra se ebe ya anka mampani nyentum se Ghana ha de saa de ne ye nsososo na wonom nso a wode mra na ye adwuma no waben mu akasa se wo mo ekwaje saa mra etum a se tie bia ye mra ne nchema constitution afia pema yenkro adokro mienu etintimye no ye yanim ebetwitwi fom na wonom a saa nsemi wo ho bom mu no Ewura Richard de la Sky na fe researcher Dr. Amanda Wodoi wo mo na na wani abre na maame get to tokono ene ne dom akasa saa application we anasa saa beli we no ehia pa se wo mutimi ewurawura no wodoso mu pa ye nya se fitin preko na wo mo kwa kwaji atum na hwe ye mra ne nchi ama no nso se de esi eka efa empo awade ne ne eka ka ho ene asetena mu ho no a sabio na ebehia ye se wonya adaje na wo baba mu na wo baba mu ye enti animonimu ya mpanimfo hwe animu senka wo munyintum ne de akwa hwebuada eno ho nsem ena ye boso awiei na yade ama wonoma wafidie eda sompa se eye 93.1 98.9 anase 90.7 afi medokọ eba wo mai Ghana yensa asenom wonoma ehweso na ehu ade na yewura kujatu ablakwa aka asembi ne nsema no wode tudwa nyina ne se Ghana ban ya Nana Danko Akufo-Addo ene teso wotonton wo man yi niema titiri na japade ne nsa ase ahodo na eno ena soafo ohweso de aba betudwa se sansemi nokro bia ennim ne mpo se ne ton no ekoso a ene na yemampani dada mahama apenso na sabre no nso na yewura kujatu ablakwa akuro ya na wotimbi enti wonim ne ekoso ne mom sesi ade a Nana Danko Akufo-Addo His Excellency ne teso yi no enya ade a nokro bia wom se wo moton oban yi anase wo man yi ajapade Yewura Samuel Abujinapo wono ne nsentwerofo edi nkomo na obaba mu sei. And what was the allegation? The allegation was that this current government, the Akufo-Addo government, is sold various parcels of public land, and he then concluded that this is all part of the grand scheme of state capture. So I said, let's assemble the facts. And the specific allegations which were made by him, I mean, those that have come to my attention, suggested that the parks and gardens land have been sold. And when you go into the records, you will see from the 11-page, 59-paragraph statement I have issued that the specific portion of land at the parks and gardens was sold or leased, whichever way you put it, was sold or leased
as far back as 29th November 2016 to a company called Wontirim Company Limited on 29th November 2016. Wontirim Company Limited, having bought this land, having acquired this land, then assigned its interest to a private company called Danny Ike Real Estate Developers Company Limited. Well, does that constitute state capture? I'm not going to get into that kind of argument. I'll leave it to the jury out there, and I'll leave it to those who have sophisticated, some level of sophistry in these matters. But was this land sold under President Akufo-Addo, and therefore to arrive at the conclusion that President Akufo-Addo and his government are engaged in state capture by selling public lands to their cronies? That is palpably false. It's not correct. The records are there, and I said the records all are. Was for where inquire and sass and some so you are somewhere bujinapo, and I say, watch you must say, Sebio, a binon ton, or may japadi be a teacher no woman sassy. Na say, a bit tombo moi, you could your trouble was abren what timbi, and Yemen Peninda da John Dramani Mahama, na penso. A fe midu room a woman na enono ma me hana amponsa one day head of supervision edema Ashanti Regional Education Directorate no wo de afoto bi ama wofo se ekodu se nkoda na opekepeke school a wono be ko teacher no wono ma awie junior high school yi awofo mfa won honyim mamunya nkoda no mo nkonko pekepeke bewie na bankatachi wakoyi we sirigese no akwakofa afia kobi gese no na eho ade ebi nso kura ho a no ye na akoto hwere ma wo senior high o hwe echire kura unhu na kampese wonya ho kai ne se hunti awofo a wo mo na bebo ho ka no wonfa won ho enjim na maame hana amponsa na eche se ebre dane a no wada no ho bi se abre no ebi ti se ICT ene gender equality ne ne eka aka ho ni nyina tititi soso no wo mani abre eno ya asem no ana wo mo ebo ho amane ne botaye pa ene wo kire ene dutu dwa ma awofo tibi sisi JHS for ewie akonya ebeba say ye bebie kwan na awofo together with school for no omo be select school omo ebeko enti we no so esa be inform programmer akra ne pese oye ene be inform say ofa SHCS anaso ofa STEM school anaso ofa SHS enti sisi na akonya ebeba ama ye beton safra awofo ama omo abefa school ama omo ma no ehia sa wofo ye nyamre na ye di echire na ye interested na ye hwe school akora no o tusu na ye sa ye be tusu school na wie na fa ebohu se oyoba na akofa bema school e di ama no na itsensem abaye bebre ntisisi na akonya no e wo ho a mo to so ho ewie no awofo bia ma neni endi echire ye from so mo mbra schools no no meboa with the selection of the schools that omunyamre no munyina anko no me teacher for no ene omoma no omunyina amfa de ebeboa enkwara no ene annual capacity workshop eno ena maame hana mponsa de tu dwa no wote annual capacity workshop a na chesa afi bi ekoso enye workshop a wo mo annoa na ewieye no ena penimpa akane eba asante mantam ha na woye kwankyerefo eda ngomasua no yewura Joseph nyina ede to achechefo no anim se yede woto kurokuma mu a sekyerechire ni kona afi ni mudie ekura wo no entimi nkoye adwuma na enwura mofra no na wo mo da achenso atimi aye akono the question pan say obi ne wopa babia ho adene obi apedanke ya no amana bra wi na kwakofa na hwe se ehunu say adwuma bia ne ye wo abafo wom ene wo mo makua ne mom enti ehye mo tie kwality ase say wo hye ase pra kura ase na kakra akwanya ba na wakọ onim kakra na kwa sati wo krom a ofuru krom he be na akọ bio na waka ho na tira pa akọ so a onsua de ye nyina ye hye ase wa kura ase me apa ba me adade ntam sata na tise na ye se wa bie na ye kura ase to a hye kwa hye ho a kire na me ko school a me ko to ase mo free to ase na ba cash so ana sa ba head master me to eti ma wonya sua hunu akurasi style ho we uta ho to kan nyina bo manager say usua hunu akwanim enti ye business directors no so ene GS headquarters management say teacher for na obe kwan so oboko kurase no o munya 3 years ana say na mra ne tie na akwanye mo makwanya na ye pega wo no mu free ho akoba bia ho ye kakra tina sa do obi ko oh bi nua ko ha no afeso ye no odi fie miensa wakoba bia ho ye kakra mi kwa mi say menka ho say da be na kurase no so mo lack teachers
na teacher for no konso mo ka say yen ko so unu so kwa eye dan yara obefiri ho no akọ bebe ho de be ho ye ɛne a wotiye ɛyira Joseph Onyina kane ɛba asantemantam ha wɔno ɛna na pɛni a wɔda engumasua no na futu yɛ wɔde ma kyerɛkyerɛfo no na ewie na anso hɔ ne kurakura mu na yira Kingsley Amfo wɔno nso ɛna yɛ training officer wɔde tu dwa kyerɛ sɛ ne nyinaa betumi ayɛ adwuma aban so ne fa yɛ so wɔyɛ no wɔnyo titru ne de ɛyɛ aka de wɔde bɛma akyerɛkyerɛfo no ama wɔn nso bɛma adesua pa etimi atodwa ne amesre aban ne sɛ yɛhwɛ basic one na yɛyɛ na yɛ basic curriculum na yɛdi kan implement yɛ na we had one or two challenges on media kra mo ho bi sɛ do we as teacher for class munni nkrata amode ɛbɛkyerɛ adeɛ SHS curriculum when the antesa some new case and prempre nkrata ni nyinaa yɛ ready schools no kwa yɛdi distribute to be amo amode da ebebre nsaka amode books ya DPS sani America ni nyinaa mo nsaka ni ayesra ne sɛ ni eguso ba no yɛsra aban sɛ ma delay bi enhyɛda nkɔbam na mesra me kan obi ankɔgyina so amfa anya excuse ama ni ayepɛse ye hu no ye hu ne sɛ nti niema akadeɛ bia ɛsɛ ka ho ɛma secondary school teachers secondary technical school teachers any STEM for ni nyinaa no amonsa betimi aka na amadwumadie a yɛ expect we na du ni pɛmpɛ so asɛ ne yɛ nyinaa yɛ pɛ no yɛsra aban sɛ ɔbɔ modern pa ɔnye ne ho na ɔmfɛmra yɛ bra no bra akɔ ɛno yɛwura Henry yɛwura Amfo wɔno ɛna ɛba training na wɔda no ɛna wɔde na futu ɛma aban afi yɛto aso no yɛnkɔ afisɛm mu na no joda yɛ etwa mu na yɛ ne na awɔtwe ɛna afi ɛnɛ wukue nso ɛsan yɛ ne na awɔtwe saa donkuma ɛwɔ mmarahyɛ badwafie wɔnom yɛ nsɛtwerɛfo nhyia mu bi na ewie na asa ne ba chronicle dɔbɔ krataa mu na asɛm no nyinaa ne sɛ bio wɔman mpanimfo a edi soɔ yɛ ɔsono aban a odi soɔ no ɛba sɛ yɛfa sra adɔm no police adɔm anampo wɔn ɛbɛkɔ security no a wɔnom a hyɛda de wɔn ahwehwɛni wahwehwɛ mu ayi wɔn ankorɔfoɔ na yɛde wɔn makɔ hɔ abɛte esimesi na ɛboa mi wɔn abo ne ma minya mu kɔɔ yɛ no ne ho ade ne no ɛna pani a wɔno na hwɛ yɛfisɛm so Ira Henry Kota ababɛka sɛ nokore bi anim saa nsɛmi no sɛbi donkuma no ahyɛda fa hurodohurada sɛm bi kan de ato Ghanafoɔ asom sɛ de bɛɛ na eduru sɛ yɛto aba wɔn benya biribi afirim nanso mo obi antie wɔn na yɛwura ama Kofi Boa wɔno ɛna ne nsɛntwerɛfoɔ di nkɔmɔ ukuada na wɔtwe sɛ nnɛ yɛ obi bi saa nsɛmi yɛ yɛwura Henry Kota nso wɔyi ano sɛ a few days or weeks ago, there were some speculations out there that some 11,000 or so persons are being recruited into the security agencies. We want to say that speculation is not actually accurate. Granted that even that is the case, which is not, we are likely to plunge the country into insecurity by beginning to now attribute the fact eligible citizens of this country who have met or would have met the eligibility criteria into recruitment into the security agencies are being now labeled as thugs and party people. We have to be careful the direction we are going. Again, there was this allegation that backlog has been cleared based on a letter that the Ghana police may have issued. For clarity, the Ghana Police Service issued that letter to persons that have gone through eligibility criteria and processes of recruiting. So assuming that 100,000 people as a result of the advertisements applied, what we are failing to avert our minds to is that people fill the forms online, they do not state their accurate ages, they impersonate by using people's certificates. So, and then once they do this, a paper comes out to say qualified. So you have over 100,000 people or more in this country who have that paper to say qualified. But once you have that paper, you now have to go through the process. Your date of birth, your birth certificate, your certificate and all that. So Ghana Police did that. People went through medicals. So then a certain number of people are shortlisted. So when police says that backlog has been cleared, it doesn't mean that there aren't Ghanaians in this country who hitherto applied.
and I've got a paper saying qualified. That is the backlog we are talking about. Yewra Henry Kote yefisem so afo no na ate se wo kyerɛkyerɛ ensɛm a na no kyineyema wono mo ɛka kyerɛ nsɛntwerɛfo ɛfa sɛ de yɛfa policy soja migration na de ɛkeka ho no nsɛntwerɛfo nhyiamudie bi kɔ so nora ya na giba ka ho ɛkama yɛ sɛ wono mo ɛwɔ nsɛntwerɛ nsa homa no ho de wo mu nyinaa kɔ bi na hɔ na afutusɛm ɛba de man nsɛntwerɛfo sɛ sɛbio ano wɔtra ɛkyɛ nsɛhwerɛ mo awɔwɔ na wano nso e wasasan anya de obetimi adidi na watwa asuo ne sɛ ho nti sɛnsɛntwerɛfo e wabato afi mu no yɛhwɛ ya no yie pa enkanka ne nsɛm a yɛde bɛkɔ mmɔnten so abribia sɛ de ya na editors no wo mu yiyi fie wo mu na ɛkɔka papa no ya yɛmfa papa no mom emra na anu achi nsɛm binom so a ya na nsɛntwerɛfo na so ebiebie wo amo na keka bi na ebetimi afrɛfrɛ ɛkye aba na ebi kɔ akɔdem ho no ɛno nso yɛntwe yɛn ho mfiri ho na yɛwura Albert kwamna dwomfo wona de sa afutu yi emae the GJ Giba Print Park Media Foundation for West Africa, a new media association, therefore caution all journalists, media practitioners and media organizations to be cautious of their utterances and reportage on their platform to save the country from slipping onto the path of violence with its attendant consequences. It is important to note that this caution is not a gag on the right to free expression, given that there are decorous means and avenues for journalists and citizens to express their opinions loud and clear. I want to assure you all that we remain resolute in our defense for media freedom, and that requires us to also champion media professionalism. We'll take this opportunity to also caution the media on the need to fact check. Recently, we were embarrassed by the third event emanating from one Chef Smith reportage. We want to take this opportunity to advise all the media that henceforth, apart from corporate bodies, political parties, and identifiable groups, any persons or group of persons that invite the media for a press conference, editors must do well, need to carry out background check to ascertain their veracity before. Yewra Albert kwamna dwomfo na ate ne nka no sɛ ɔde afutu ema nsɛntwerɛfo sɛ na anu yi akora no Chef Smith de ebe wi o Guinness Book of Record wo magina tum na nsɛntwerɛfo akɔfa na yɛde atototo saa na ɛnyɛ nokorɛ enti enema bi no ɛte saa no yɛnhwɛ ho yi pa na ewie no Executive Secretary Edema Media Foundation for West Africa Yewra Suleiman Abrahima ɛna wɔno nso ɛkasa bi aka ho sɛ sabio sɛ de ɛba abato komisa anase eba amanyofo na wo maame atu wo mofo no saa na nsɛntwerɛfo nso ye maame atu yemfo ensɛm bi no ma ye kasa ntwie ana ebetime aprepre oja ma ye nsoso mu kra. Dear General, that Onua FM is a part of is managed by reputable people. We know some of the people on the board of directors of Media General, and so first of all we are appealing to their conscience, and I know that I'm quite convinced that an action will be taken, because this is something that is just below the belt. And knowing the people that I know on the board and management of Onua FM, I think it would be quite surprising that they allow this to pass without any action. It would be very negligent on our part to look at things that could undermine press freedom and be quiet about it and only speak up when violations occur. So there are laws. I mean, the frequencies that have been given belong to the state. At any point in time, frequencies can be taken back. We do know that not too long ago, some 4 stations were shut down in Boku. Boku is part of Ghana. They are also FM stations. And so when people go overboard, the laws can be applied. You can be taken to court for defamation, and you have to defend yourself. If you go about, you breach the laws outrightly, your frequency can be taken back. And I don't think that we would at any point in time say, oh, anything goes. And so when frequencies are taken back, we say, oh, why are frequencies taken back? When your conduct is dangerous for the state, your conduct undermines our stability, our peace, and our democracy, I don't think that it's something that we would... Eno, ene awuti ye, penimpa, wano ene da West Africa Media Foundation nanwo
wɔ executive secretary Ira Suleiman Abrahama ɛna ate ne nka na wotufoɔ ne no akyi wɔkyerɛ enyumakuo binom sɛ de binom ɛkasa wɔkyɛ sɛ obiara bɛkasa ya wɔnyɛ ne deɛ no te sɛ Sompa deɛ pɛpɛɛpɛ donkuma no ne abere sɛ adekyeɛ bɔsumi de ɛtɔ so da duasa wɔn de kojan bɛbɔ wɔn ti na wɔn ate asi mɔnten so wɔte so nso a wɔn kɔ straight amenado ne wɔfise Ira Dr. Addison ne nyinaa ne sɛ wɔfise kyenkyerɛnkyɛ bi a wɔn mu si de ama Bank of Ghana kama yɛ sɛ ɛho ka no ɛso koraa kyɛn wɔ man yi yɛ sika yɛde bɔ yɛn ho bra $250 million wode ba Ghana si di mu a yɛbɛka ha wontimi nkenkan mpo na wawie nanso we nyinaa no nyade a wɔn mawie wɔn bisa papa yi sɛ wɔn bɛkyerɛkyerɛ sika dodo a akɔmu a na otiti ne tiri ho ɛnyade a wɔba ne sɛ ho nti sɛ wankasa oti ho a yeyi wa yibɔne adekyɛn bɔsumi de ɛtɔ so da duasa no wɔn bɛkɔ paa na mekan bɔkɔ central amra sɛ badwani Ira mama yarega ɛna wɔka asa asɛm so wɔn a de kojan bɛbɔ ne ti na wadi kan. They can't mess up the economy the way that they have and just be allowed to keep staying there and not be held accountable in any way, quite apart from the issues of what we believe to be corruption in the procurement of the head office building. And what we see as a refusal of the central bank governor to account. And if you recall, when we demonstrated to the office, that's the head office building, and we demanded that he received a petition from us as a minority, he refused to be available to receive the petition and actually publicly described us as hooligans. And at that demonstration, if you recall, we said that we're going, but that we will come back. It is time to go back. And we are marching back to the central bank to demand the resignation of the governor and his deputies and the board of the bank. And we have written to the regional police commander. We have indicated the route we want to use and the date we have given him, which is 30th of this month. And I have received an invitation from the regional police command for a meeting at 2 o'clock this afternoon. And that is why I have invited you to brief you, to let you know that these are the ongoing processes to get us back to the streets to protest against the central bank government and then to demand the removal of the governor and his deputies and the board and to have a change in the leadership of the central bank so that we can have a change in the direction of the management of the finances of this country. Boko Central Amra Sebedweni Ira Mama Yarega na ate se na woka se nyame de chen abosumi de toso de duasa wonbekọ Bank of Ghana Ira Addison office pa ni nyina ye se eba office complex a wo mu sisika ewura mu nye sika kuma itime chechire wo man yi na nso nyade a wo no mawie woka se wo mebu akonta na wo twetwene ho na yeda so o sikasem mu dwumade bi akoso ewo amakom eno St. Paul's Cooperative Credit Union afia finhia mudie wo mudie na obu nkonta ede kire wo ma wondwetire da ho no de to so adu no nwotwe wo mayo na eho na penimpa akane no e board chairman ede ma Credit Union Association for no Ewura Emmanuel Ododaako ede tudwa se eba mmramu ene sikasem mu a sade cooperative for ye wo adwuma legislative instrument a eta wo machi na ebo wo ho ba ma otimi ye adwuma na wontwa wani no kama yesese bio entime nya adwuma sade etie ono wonya adwuma no kora wa ye be semfinhia aduana nsia ne akire enti woni muntokro bi ewo mu enti we de wode esrada sempenimfo nom na emra no wo muntime enhyemo kena na enya wo mo ma wonye adwuma no sade ese na efata na adoma boa ma wo mo a wondwetire wo ho nso no wonye somfa so etom ne se apart from say wo credit on mako ahanan ene do wotwe ne akire no e ka che credit on fu bia so bia fasika percentage bi emegu futu obi chere be ya credit on bi ho chire no e ba boa wo afisa futu no ye yes ade ya be say almost mfie be say dunum ni yana kakra sa ti asem no amna banking we no reform no buy no na nipa bebre ntimi hu difference between credit union and microfinance no nti enya babia rush over microphone dimlika kasa wonko yi won sika no ne ade nti bebre wo ho a ya support central finance facility sa ne fe no
I'm on stabilize my members who say scan a honor na yedi. So actually no for whom say credit union no be anywhere affected no. I'm also on confidence or economy answer be increase on savings in money. You are on when make drink run a non drink say a home, but only woman dear will be any dear a man. Until my son regaining your confidence in the back. Yeah, almost 500 credit union, which is 484. Membership here 1.7 million. Any out ye a Raymond do dako. Wono kane eba credit union ahodo no na ye board chairman. And I tell you, say, what dear home futu ema, say, Sebio, say, or Mumra ne ye juma pay ya. Me kwa yimisika, yase banki gubiano. Enyadia credit union for no ebeka won na eno no ya hokyere ena de we nyina aba mekoyi misika yese bank ni egu anhwe akyena nko makoka ma no aduro nom ne ho ade na saa hokyere yi ena yewura fifi boafo won na kasa edema de wote yewura baomia netoa agya napo won na kasa ma no se de be na papai won koka asema magana fo meka se bi wakasa atie enti won mesesa na no na yewura fifi boafo de atodwa sei chine yamanyoku no emuma nyina wo mo namo a asema eda wano ne se ahokyere aba ne nti wo so no bedi nkunim obedi ntwo ama chine ye na edi nkunim na wo se no kure bia ne ho wo so no koso asan edi nkunim na wo hwese de covid-19 baaye afi Russia Ukraine war Putin ne dom wo mo yoma pa na okura sam short ye nyina no se de wo so no aban yetimi asosom ama ene Ghana ye pa ye ho ye hu yasrim no eno di adanse se eto de edene ye nanjam kura wo so no ne betimi de yakro. Say no TNDC for and community and say, oh, I want you to TMP. I want you to TMP. You know, because is that enough in Yasuntia? I was say about the TMP piana. You know, say if you look at so Dr. Bawumiana Orban or Memuni or Baba Bayede, 2016, and this was some way manifest. Manifest was actually the woman say, so we are quite will be born my the obey, and then they will manifest. So this is still like your mama and your president. Why did you do a manifesto? I said I can't be a manifesto because the rank of person you be as well. If you are saying, say, Ubia or your vice president or your president too. If you the person of your coin or BBR, you should have done it. If you need to catch the Ghana for so your coins or be a president or BB before 4. But what you now we are president too. You still gave us a promise. Says you to Obama or BYB. It means that any possible said the person will yell. That will be to me given the opportunity, you continue or do something different. But back to the point now Dr. Pempe about former president. I think I want to know when TNP name and DC. We be say it is how much na ewo nanka ewo na ye mampemia. How different or how better would you have managed the situation? Nanka Ghana for one bound. Just say Tabea I want to to me say we are seeing maybe akoso e dia want to dey play. Na nursing training allowance yitua. How training na no teacher training allowance yitua. I would say, you implement free SHS policy. But now, I would say, a teacher for a child, a teacher near for a Juma, said Bachelor. What child in feel you are buying the campus millions. No, Mama, no, Vice President, Professor Jenano Bugwajima was the education minister of our republic. Be a human feel you knew if you are the campus millions. But that's how we treated people. Now, we say, dear Maria Simon, she said the young woman in Mia, and we so every country is feeling. But that's how we treated people. Now, what's your Mayo? John Mahama as president. Okay, says we bet you teacher training allowance. The end come to a bentia. One can't say, I would be a Mayo. I would say, Mayo. 3 SHS here and then Quadaku. Why you? So, be someone say, Obi and Nasa Breno, we are seeing what check us here in Mayo and all the things you are enjoying today. Okay, so say, oh, yen and then yen the channel. Then the down, which you buy, Grana, yes, that's why. I think they're getting and come inside. Maya Broso, will be someone say, in Tiasania, Papa, you walk at the me. And I'm saying it so council all of the free SHS policy buy. Now free SHS policy or the buy and so almost a year Nana Kufuado Kraka said Mahama free SHS and she said Papa out of Yanoque. Make 50 more from an Oka I will. Then you who stopped the interview after Zakufado. It was in 2014. President Kufuado Sabreno like and the Utuquine Obedri that was his first interview
we had that interview in his house, Ewonima. And then Bisa say, former President Mahama at the time, Wakase, free SHS policy, MPP for Bob in 2012. No, they say no NDC for Babe. And also, say almost say almost Babe Bia, and in a papa. His son say, Sanshisheno, the dear Juma, a bedbois and more minor to near to. And then they go and cut the headline, said Mahama CSH policy is a good thing. No more than them. So about the year. They sponsored several adverts on TV show. Without the minimum crampono, the NDC General Secretary, Chief Secretary, or say, a idea say, Manuni be on why desperate teaching a train, or person Mampany, and what can be at home for a moment, as a 3 SHS policy. And it is working. In Foswell ground or the buy. It gives you one single indication, and then conform with no problem. Penny Nidene Fifi Buafo on the Casadema Dr. Matthew Poku Prempe, the Utia Alhaji Dr. Mahmoud Baumia Nepemu, na woman pre Ghana 2024. Abaye betu se wobesa kwa kwatina Ghana benyaso na watoto niema yi. Na semi si ye no yewura oman hene ye wadubu achi enne di nkomo a obi ebie so sei. Ekwawie lawyer Twimberima wakasa ema chine yamanyoku no wono nso de tudwa kire se sonoma kan se ya nokure bi anim esansa na chine ye ba besore enniema wogya wo hopa ne sikabotina wo boa no gu ho ne nhyehyɛ a wode to ho no empo fapema woto ye no sono ba ye wantimi antoso sika wogya enso wa hwini nyina ama ketwa kure enni ho eno nso lo yatwimberima edi se to dom nanim with the even mommy a bra John Domani na matena kunya supinsia 9 peno na team video na mo kan wase na so we bisa ko kwete na me pesi bisa na ka credit say inti zanka o mo sia John Domani Muhammad nyansa ne ntiasia wo ti wa mamu mu ankombe ye dan wo mo ankata eno maban nkombe den o man wonu meta me na o kasa yi aban wosi adenda 111 ne ba woni ba bi okofa ne first seed capital sika wo de ba se e de free adan si na se no un ba ko yi free Okoyi free Ghana Infrastructure Investment Fund $100 million. On another country. And also John Mahama. And yet John Mahama need this how Ghana need for Tobia of whatever the moment. Need for Tobia Ghana Infrastructure Investment Fund. I this Gumu say the Bayan Putinima, the Bayan, the Bayan Nimaka, the emphasis can see it. If it's a need that beyond the Copy about Copy and the Bayan, Akoba and the BC. Yeah, doesn't get me from property soon as a crime be so imperfect 20 and yet. Not say, what will be number one, and yet I said, boy, and what you and another Jane, I am boarding Ghana Infrastructure Investment. And no moon are buying way in the first $100 million that what they could see at the one. It's me, Busan upon and then Naku for the buying of the moon. The money is set to come by the Shabra. What the buyer who would this was for the COVID that was about. Game a pens were critique to defend the sinking fund stabilization fund in Guanaba. More basically, yet, not stabilization fund, not our horse, won't be missing cap. We used to kind of do $7 million or mine, which we need him. And my Jim at your mamma, a year too, 61 will know. You just can't manage to be a balance in a bank, but we know you do $300 million. I would need him. My $300 million. And now I go. About where na poka hutimi be some marano COVID defense and drop marano court $300 million. And we $20 million film kodi. Me no ka say. Na for now energy minister John Dramani Mahama buying the creative situation F. After what a young film pesi count what a eladi secretary na e ka wo hodo. And nam kan ya some no independent power producers in Korea ba no kanu. It will be na the na aban what. But yentimi mada bia se bia na ye ko sra ko pacho sa. It's young to vision more for to be 20. Yet in the next cano, a party of the energy sector, Mubia, Kayakia, Putia. And only what buying our Kahoba, you know. What can you put your work with this cabbage? Move to Sanamon, what down for Bombo, young Mexican put your one for Mexican. And yes, I said about the young of them. Yes, and him so bad. It's women to Sanamon beside them, or Manu and see. Now the gas on is up with Jawa. It's a campaign of Guinea Ghana from a moment. Yeah, campaign with New Ghana for to be more. What did you come? Can you want someone? And people are buying a book. Miss Monk. Eni awuti ye yewura Twimberima wo ka kine ye nkuta hundi abofo no ho wo lawyer na ate say na wo kirikiri mu wo your mind the morning show no so na ye de etro ho ma wo no awie internet no se duru wo nchen wo ba bia wo bia ye mfa na ase na ma cloud internet for say eye wifi na say
ebia CCT camera ne nyinaa wɔn mobɔ na wadwuma nso de egyina so sɛ pɔnkɔ biribi no ɛne ntia no wahyɛ no nso Kumawuma Rural Bank yɛn no ɛne wɔ dan krom Love FM hwɛ ne mo pɛ ɛhɔ ne yɛwɔ 0202699110 na wafrɛ yɛn abe herbal clinic ɛna ɛfrɛ yare bɛ ne tew so wayɛ mmerɛ wɔ mpam ɛyɛ sickle cell na wode ne yɛ prostate ebia na ho nsuo na wɔ fam baba so ana sɛ ɛnɛmu yare bia tridi wɔ mo tene tɛ akoma na tokura ba mu kura hwehwɛ ebe akira kwan na wɔnom mo atana so apatrapa ɛho no wɔ new site hɔ a ya wɔ apatrapa junction 0243 345 392 ofrɛ ho a yɛ ne obedi nkɔmɔ unya kwan a obetu ɛne deɛ wɔyɛ express pa yɛ express group foa wɔnom ɛpɛsɛ kokosua deɛ wɔ amanɔne sɛ ne wɔkɔ akɔyɛ adwuma ya no wɔhu express group for na fe yadoma boawo yɛde wɔbɛkɔ akɔduru ama onkrata sɛm nyinaa nso ɛda yie hwehwɛ yɛkyerɛ kwan Germany, New Zealand, UK, Canada ɛhɔ bia yagye hɔ afa enti yɛka sɛ yɛde wɔkɔ a na yɛnum ne yɛka yɛwɔ bibie ni Tamale, Sunwane, Takorade saa na okɔtema ɛne East Legon nyinaa yɛwɔ hɔ Kumase ha Asafo Labor Runabout hɔ a ne yɛwɔ 0552 827 787 na one wo mo akasa yade be na tew so ya anu aduro 21st clinic nyama wo won na ye sciatica expert no wiase nyina sciatica yare e ba ye nya ne o nenso mekasa World Health Organization kura anka nkyere yen se yare bi ete se wo ho na mo 21st clinic na ye hwehwe mu hunu na wo san nya anu aduro enti oto ase ntini no ekosi wo nanti ho na be si usisi ho na etwetwen wa entem na adekọ won behwew na wahwe oyi ama onupa wo ho besan so atɔ na yade bi etew so no afiri hɔ 0540 311 311 ya homa 0540 311 311 ya homa no Kumase ye wo hwɛ overseas hɔ manager Daniel ne do mbakɔ akɔto wɔn ye won kran saa na ye wo Sunwane ye wo Brekum ye wo Debi so go so Nkransa Victory Bank ne nhwɛ animu ɛhɔ ne ye wo ɛbɔ adwuma ɛde somwo ɛne ntia no wahyɛ no nso saa na ne manyina akɔyie 1.5G da wonnum bi da ne wunyanya ahoden bo moden sɛ won sabe kan bi na 5G no ɛna kɔde da ho no ɛkyerɛ wo sɛ de ahoden akɛse num ɛna aba ɛno guarana grapefruit ginseng ɛne green tea ni nyinaa wɔ mu a ɛboa ama wɔyɛ adwuma ɛno ne yɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ de hiani a wohia 5G miso fruit drink ɛno na otimi ɛnom eyi amango sɛsrɛ efirim esan sɛ wɔ miso mango hɔ ɛna ɛwɔ miso mixed fruit nso hɔ uhu se we de aduaba pa na de aye enye de edi nso ni asikyire ne kala afra ne bia ene nte hye nso saa na Dr. Silas one no eni ahia 0246 270 221 na yenom ma bi wonso ton eje esomfa so na fagu ho koko wo ho a wuntime mfa nante wo adwabo ase sabi o wuntime nkyena se nche koko nti na omenemu wo kwan omenum saa koko timi fifiri wedie nani etima woni yo wisi ya twere Yesu Christ ya wusu Burkina Faso se bo cha frosoro mesre wada 3A co capsules memene bi na M1CCO e be hye koko ni nyina ase ama ho atɔ 0546 107 107 0546 107 107 ofre ho a ye na obekasa na afie de aka akiri nyina no wonua ye de amawo enti ana wahye no nso saa na ye ka ne sei no na mekoso aka kyerɛ wo sɛ adekye ya ye ba bɛbɔ kamam nka bi akansie ɛno hasofokufo bɛbɔ bi enti ano wahye no nso kɔtɔkɔ metema wo mo nso bɛbɔ bi na ɛyɛ Accra Sports Stadium ɛna bɛkɔso enti ano wahye no nso saa ɛnewu ko sei egyina mu den enti ana wo nso wo de ho ahyem na sɛ popular standard 20 series saa na VIP 50 VVIP 100 enti obia timi kokɔhwɛ bi hyɛ no nso saa na Ministry of Youth and Sports afi France Embassy de Ghana ene GFA fo ena aka bom ya Ghana aban eka ho enti hyɛ no nso saa na wo nso fa ho jim na enema nyina enko kama wo mo ka yehu ena awiei ensempa ne nyina ya boaboa no a yegu so na yede esomwo na mom mekoso ase wo se 90.7 a Nkransa Sompa bono East Mantamu 98.9 a bono ahinkuru Sunwaye ahafofo nyina efabi ena fe 93.1 ena Kumase Santimantamu ene ne ntwa no nyina dom no efa afi ye na ye hutia wamra na de aka nyina yemfa mawo
21st clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nko a womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Oh man, ya woman. Oh man, ya man. Nananuma kuafoi afuye na saduru hobie mu. Enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubayusu ana. Esan se afra se fertilizer wo to ye amwa wo no. Na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodo so e ma wo boka. Ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu ahodo. Akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no. Omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha. Eno ti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433. OCP fertilizer papa. OCP yegina homa Ghana and Africa kuayo. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hian pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum. The Parliament of Ghana presents the Maiden Democracy Cup match between Accra Hearts of Oak and Asante Kotoko, also featuring Parliament 11 and ex-Black Stars players led by Stephen Appiah. Date July 17, 2024 at 3 p.m. at the Accra Sports Stadium. Rate popular stand 20 cedis, upper and lower VIP 50 cedis, VVIP 100 cedis. Partners Ministry of Youth and Sports, France Embassy in Ghana, GFA, Beyond the Return, Ministry of Local Government and Rural Development. Sponsors GCB Bank, Bethel Logistics, Ghana Gas, GNPC, ADB Bank, BCM Ghana, Stellan Automotive, Goyle, NPA, Zoom Lion, Interplus, Anglo Gold Ashanti, KGL, NLA, Wembley, Shippers Authority, NHIS, Petrosol, World Vision, Azam. Sompa TV, Emma Akitiapa.
no kre Sompa TV market yapa na de de no ho bata no bia nso katuapa wom titiri ne OCP fertilizer no ye kuani na wo ni bia ene ese tie bia obetwa soso na mom se wo de OCP fertilizer eye oba nua se ne wadua no enya abapa kura efifi ebodo so asase kotodwe ene etimi mane ye mre na eyeyie sa OCP media kura meka se nka ye nom na yetimi aya akese na nso yasi nipa nom na mo de man no bae no a ene be mana boyie na enuane nure wo mu no nso echen kure 055 590 943 na de 7 etwato ene pa ni nyina eho ene wo akwantuo kwan no Institute of Expert Travel and Tour Limited womo ene da wo maboboa no wo de ni maburochiri kwan woni monkrata asem no nso enti wo betoto ne ye e de ama wo pese okosuku kosua de pese okoye adwuma enya sika ba fie ene e kan ho wo a wo ye hia kura ye nursefo ene emomedwifo no na lab technician ba bia pharmacist ye hia mo enti mo nhye no nso wo de debra na adie wo ye teacher banker wo ka ho bi ene enti hye no nso sa na wo nso pebi entententem ma yenko wie kase no na ye kwa wie a fix the country and fix the economy eno yewura Jinapo ene eka kire Alhaji Dr. Mahmoud Bilbil Bawumia se wono a ne kan obeche dollar de na sie na Ghana fo ho ahenhan wo mama Ghana cedi atimi aye adwuma ena yepe kusegu mrahye bedwani yewura John Jinapo wo kasa de kire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se de petrol bo no esi hurihuri te sa no metuo no wonsom na nema ntime ensesa. You may be aware the price of a liter of fuel is higher than it used to be for a gallon of fuel. During our time, the gallon of fuel was about 14 cedi. Today, a liter is about 15 point something cedi. The Gold for Oil program, our checks indicate that it's causing serious financial loss to the state. As if that is not enough, the exchange rate is depreciating. As if that is also not enough, fuel prices keep going up. Last week it went up, this week it's gone up. This will certainly impact inflation, it will impact productivity, and it will make the cost of living high. And it's all because of the exchange rate. And so clearly, government has lost it. Government is unable to handle the exchange rate. And I think that the managers of the economy ought to sit up and do what is right and proper. Yewura Jinapo ena ate se wabopo kese pa de eto Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se wonsane saapoi ema Ghana ye nema entimi ye na good for ye de good nyina akọ ama sesei ebi ne ho eno so ne ye gina na awie premature kase no ye de wapem ajapia apamdada mina mbebe nsem ne nyina ma wo na kuku Veronica Jando nso chinchima fidie ne funuma na ate yenka wa chirichiri ne abenche Facebook ho uhunu ye TikTok Twitter ne baabia anso a fasida no oba ya Grace ene buzi mo wo mo na de ekọ ho Yewura Asante ebo Benedict won na sansemi nyina mu a efini nkeka bia ene ho ye kosi ayenko yi wo hini ni sofo mame premier ni wa ye krado Sompa nkomo